Okay. Look, this paper is 2018 paper, May, June, paper 3, variant 1. The paper is extremely easy, but I found some questions we need to double check. We need to work on it in order to make sure if we have any question like this, we can answer in an accurate way. Let's start the first question. Okay. Uh, طيب اوكي يا ياسر no problem no problem خلينا نتشيك الفيرست question. First question you led out of 6 marks. Imagine match question out of 6 marks. If you answered it accurately, you will take the first 6 marks on this paper. So what do you think, Bara? Transport of oxygen, this is the main function of what type of cell? Red blood cell. Red blood cell, perfect. طبعا in the exam use a ruler, try to link between the two columns using a ruler مش اللي انا عامله ده. الفاجوسايتوزس is a white blood cell. There is no need to mention names يا ولاد, and I want you to answer with me in order to save time. Please, if you know the answer, I will not enforce anyone to answer. It's too late to enforce anyone to answer now, but I want you to try to answer with me. Blood clotting. Blood clotting is one of the main function of, yes, Amor, Platelets. platelets, perfect. Production of glucose. Production of glucose is one of the main function of what type of cell? What type of cell responsible for the photosynthesis process can produce more glucose, can make more glucose? Yes, Amor, تاني. يلا بينا. Palisade mesophyll cell. Palisade mesophyll cell. Antibody formation. This is a type of white blood cell as well, where there is no problem at all to link two boxes with the same type of cell. Absorption of mineral ions from the soil. This is for the root hair cell. Okay, so now if you did this, you caught the first 6 marks in the question. I told you several times they are in love with plants. I'm talking about Cambridge examiners in love with plants and plant cell leaf structure. So the first question he's asking you to draw a label line to identify one guard cell and label it G. Please don't draw an arrow. You should label it using a label line and write G. A label line to identify one of the stomata and label it S. This stomata is this one, so please focus and you need to label it S. This is the guard cell. Those are the guard cells or pair of guard cells. So in this diagram, we have 4 guard cells shown, 1, 2, 3, and 4. Please focus on this because you might label stomata as a guard cell or the opposite. State the function of stomata. What is the main function of stomata? As you can see, it is a site of gas exchange or diffusion of gases in plants. So stomata in plants diffuses oxygen and carbon dioxide. Definitely, we cannot ignore water vapor. So you will say diffusion of gases, and this will be the answer. And there is no need to write more because it is 1 mark question. Question 2, define the term sexual reproduction. And please focus, this is a 3 marks question. So you should write 3 different points in your definition. Can any one of you say what's in your mind, even if you can't take the 3 marks? Just let me know what's in your mind about sexual reproduction. Noor, what's sexual reproduction? مش ده اللي هو introduction of new organisms. Fine, but now you are just explaining the words. This is not a definition, dear. If I asked you to define, this means that you have to tell me exactly what is the sexual reproduction. Yes, Hala. Does it produce genetically different offspring?
Yes, exactly. So this is the first mark, type of reproduction. It needs two parents. Exactly. The second mark, it needs two parents. What else? Involves mitosis. Uh, Sir, can you mention gametes? yes, you have to mention gametes, and this will be the third mark. So you can write your answer in that way. You should mention that this is a type of reproduction involves male gametes and female gametes. Involves two parents producing gametes to fuse together. And this type of reproduction, as you said, Yahala, very valid point. It produces genetically different offspring. Question B, please, I'm begging you to study the frontal view and the lateral view of the male and female reproductive system. In this lateral view, some student got confused. لما بيجي لي الدراوينج يا ولاد او الفيجر بالجنب كده في students مش بيبقوا عارفين الليبلز ف we need to study both direction. Okay, Masauda, you are in the meeting. What's A? What's A? And it is not a reproductive system. It's not a part of reproductive system. What's a name of the substance that transported using this structure? Liane, what's A? Anyone in the meeting? Anus opening. No, this is the anus opening. I'm sorry. But A is the rectum. And if you wrote large intestine, it will be fine. So I'm not labeling the anus opening. This is the rectum. And what's B? B is the sperm duct because it takes the sperms from the testes to either بقى prostate to add the fluids and then outside the body through urethra. What's C? Urethra. مستر هي مش بيل تستيز. No, focus on the drawing. Is asking you for the tube, not for the testes. Okay. What's C? Urethra. Yeah, urethra. Okay. And what's ودي ureter. ureter? Exactly. D is the ureter because it's connected to the urinary bladder. Perfect. التيبل ده يا حلا out of 4 marks فمعنى ان احنا جاوبناه احنا we gained also 4 marks. Next question. On figure 2.1, draw a label line again, again, and again. When I'm asking you to draw a label line, there is no need to draw an arrow. Label line, just a line to label the prostate gland with the P. Where is the prostate gland? This is the prostate gland. So we will label it with B, and now we took the mark. State the function of the scrotum. Scrotum is the sac that contains the testes outside the body, okay, or outside the abdominal cavity, just to be more accurate. But now I'm just describing what's the scrotum. What is the main function of a scrotum? To keep the testes outside the abdomen to maintain the temperature or to provide less temperature. احنا خدنا في الكلاس يا ولاد انه عشان نعمل السبرم inside the testes we need 2 degrees less. يعني for example, if your body temperature is 37 degrees Celsius, we need 35 degrees Celsius. This is the optimum temperature for the sperm production. So the main function عشان ما تتلخبطوش because it is one line to keep testes outside or outside the abdominal, yes, exactly, outside the abdominal cavity or the abdomen to provide suitable temperature for. Now we have answered the question 2. I will give you 2 minutes to think about the passage and I will ask you to label it. Yasin Awara, you should label it with me. It is 5 marks question and you have the words in front of you. So take your time, think about all of these sentences and let me know what are the words that we have to write. هو ياسين شرقاوي or ياسين عوارة in the meeting يا ولاد؟ أنا ياسين شرقاوي. شرقاوي، يلا يا شرق. اوكي.
Awara not in the meeting. طيب عمار, could you please text Muhammad Shinawi and Awara that we started the meeting? I want them to join. اوكي If possible, send them privately, not in the group. ماشي. Okay يا حبيبي. يلا يا شرقاوي. Neurons are cells that are part of the what system? In neurons department, what system? nervous system. Nervous system, perfect. So this is the first word. There are three types of neurons, and he wrote in front of you sensory neuron and relay neuron. What is the third type? motor neuron. Motor neuron, perfect. Motor neuron. Okay, this is the second word. The nerves conduct electrical what? Stimuli. No, not stimuli. I think electrical Impulses. impulses. Perfect. Rece- Yes. Hala, if you know the answer, answer it directly. If Yasin cannot answer, no problem. So impulses, electrical impulses. These are transmitted from one neuron to the next neuron at junctions called what? What is the name of the area between two neurons? Called what يا شرقة؟ لا ما اعرفش دي يا مستر. لا يا حبيبي, الجنكشن اللي between the two neurons called synapse. 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 اوكي Synapse هي الاريا between two neurons because we don't have an interconnected neurons between the two neurons. If this is the end of a neuron and this is the cell body of another neuron, the area in between both called synapse. ما تتلخبطش اوكي فيها ماشي. بقى لانها بتيجي في exams كتير. A reflex action is automatic, coordinated, and very easy word. And what? slow. Fast. 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 انت يا ياسين لو ايدك جت على حاجه سخنه, لو سندت على البوتاجاز او على هوت بان, مش بتشيل ايدك بسرعه, يبقى fast. بشوفها بسرعة. يس, يبقى الريفلكس اكشن is fast. ومن هنا يا اولاد حلو يا جلوريا ان احنا نحفظ الفيتشرز of the reflex action, عشان in the exam if he asked you to write the features you should write fast, automatic, and coordinated or specific. Next question. Imagine يا ولاد ان احنا almost في الميد of the exam in 15 minutes. ده معناه ان الريت بتاعنا كويس جدا للحل. اوكي؟ طيب, respiration releases energy. Write the word equation for aerobic respiration. What is the word equation for aerobic respiration? We are using for aerobic respiration يا حلا what to release what? We are using oxygen plus Glucose plus oxygen. The product is carbon dioxide plus water. Yes, exactly. I will write carbon dioxide as a formula. That's for exam. You should write it in English. And what did you say? Water? Okay. This is the answer. So this is the 2 marks. لا, تسلم إيدك. Okay. Next question. Question B is a graph. And I want you to study the graph. For paper 3, there is no need to take that much time in working on the graph, guys. Just take a look on the graph. Take a look on the graph. What is the x-axis represent? What is the y-axis represent? Then go to the question. ليه بقى يا براء؟ ليه هنعمل كده؟ We need to save time. لأنه definitely لما هنgo through the questions لازم هنرجع للجراف تاني. Right or wrong? لازم هنرجع للجراف تاني. خلينا نتشيك. State the average energy requirement of a 5-year-old female. طيب هو مديني الكي ان الفيميل اللي هي اللايت شيدد 1 مش الديب يعني, وال5 age 5. So يلا قولوا لي it's almost كام؟ 6,100. Exactly 6,100. Perfect. 6,100. لازم افوكس on الجراف. وطبعا لما بيكون قدامي is it 100 ولا 200 يا حلا؟ 200. 200. 200. 6,200. لما هيبقى قدامي خدوا بالكم كده الانترفلز بس يعني شوفوا الديفرنس قد ايه divided by the number of spaces. It's لو انا حتى متلخبط, اوكي, الديفرنس بينهم 1,000 divided by 5. خلاص عرفت ان هي each one
each degree or each small slot represent 200. Okay, what's next? An 11-year-old male receives only 8,000 kilojoule per day for 4 months. Use the data to suggest 2 ways this could affect him. ماشي، أنا هتشيك الميل ال 11 years old، هلاقي إن الميل دوت should take ال average energy requirement 9,000. Okay, so he should take 9,000. أنا بقول لك في الكويستشن إن هو he's taking 8,000 kilojoule. What will be the effect? Number one, starvation. uh, not to that extent يعني يا محمد. Okay, but we can say weight loss. diagnosed by a disease. We can say weight loss. يا ولاد هو بيريسيف، هو محدش قال disease، هو already بيريسيف 8,000 كيلو جول، هو راجل on diet مثلا. اوكي، مش انا يا مسعوده لما بحب اعمل دايت بقلل الانرجي انتيك عشان ابدا الوز من الويت بتاعي. طيب يبقى الافكت بتاعي، وهو ما قاليش انه Loss بعمل of weight. weight loss. This is number one. طيب it could affect the growth rate or not، لانه انا ببقى محتاج للجروث amount of energy. Yes, it could. yes definitely. less low يبقى less انا growth rate. برافو عليك، يبقى this will affect the growth definitely. كده خدت ال 2 marks. ومن غير، مش لازم يا اولاد add complicated terminology في question like this. This is a suggestion. ف any valid point will be accepted. Use the data in figure 4.1 to make 3 comparisons between the energy requirements of individuals aged 17 years and adults. طيب أنا من الآخر معنى الكويستشن إيه يا شناوي؟ يا كل مرة هنادي عليك عشان تدخل الميتنج إنه I have age 17. I want to compare the data between age 17 with the adults. الادults يا رجاء هنا I have inactive and active adult. فده definitely هيديني chance to take ال 3 marks. I can also compare between الميل والفيميل in both. أنا أول حاجة هقولها إنه there is a trend okay in front of me، انه او بلاش اتكلم على الترند، خليني اقول انه الاماونت of energy for adults male او الانرجي requirements للادلت male more than age 17. I can say also انه age 17 regarding the female in inactive adults female inactive adults needs less energy than age 17 female. يبقى أنا I compared between this one and this one for female، و I compared between الميل ده والميل الاكتف. اوكي it needs، ممكن اقول generally انه الاكتف adults needs more energy intake than age 17. وممكن اقول بوينت تانية ان الاكتف overall الانactive adults needs less energy than age 17. يبقى انا ببساطة يا اولاد انا ما عملتش حاجة غير ان انا I compared الداتا اللي in front of me. عايز تسبلت وتكمبير الميل بس يا عمار، الفيميل بس، in general الايج 17 والاكتف او الانكتف، خلاص كده انا I have wide range اقدر اكمبير واخد ال 3 ماركس عليه. اوكي وهو قال لي use the data so مفيش مانع ابدا ان انا اقول انه based on the data الميل هنا كان الانرجي requirements بتاعته قد ايه، الميل هنا والميل هنا، يعني please try to use the data and whenever you use the data you have to add اليونت. اي وقت يا عمار هتكتب data without اليونت it will be just a number and you will not take the mark. اوكي كاني بالظبط بقول، كانك بالظبط بتقول لي انه الانكتيف ادلتس 10,000. ايوه 10,000 ايه؟ although in reading right لازم تقول لي 10,000 كيلو جول per day.
Yeast cells can respire anaerobically. Biotechnology makes use of this. State two ways that the products of anaerobic respiration in yeast are used by humans. ده البايوتكنولوجي توبيك. مين يقول لي بقى في البايوتكنولوجي احنا اتكلمنا على اليست في two major functions فاكرينهم؟ bread making. البريد ميكنج، برافو عليكي. اوكي، فين وفاء يا رجاء؟ في الميتنج ولا مطنشانه؟ لا مش في الميتنج، معرفش فين. طيب ماشي اوكي، عقابا ليها مش هشرح لها الويند بولينيشن والانسكت بولينيشن. طيب البريد ميكنج وات ايلس؟ وات ايلس؟ بتنسوها دايما، البايو فيول. مش احنا بنبروديوس الالكوهول we can use it as a biofuel لانه considered as a clean source of energy. اليست بتعمل الاثنين، بنستخدمها في البريد ميكنج لانها بتريليز كاربون دايوكسيد، وكمان البايو فيول فور ميكينج الالكوهول. اوكي، question ده easy question. انا I have box والبوكس بيexplain الترافيك ليفلز و I want you to draw الفود chain containing الفور organism والquestion out of 3 marks. شناوي ممكن تقول لي هتبدأ بإيه؟ ايه البروديوسر هنا؟ اقرا البوكس. ايه البروديوسر؟ البروديوسر اللي بيعمل الفوتوسينثيسيس. So we should write انه الفيج tree هي الفيرست one. What if the second living organism اللي بيفيد على البروديوسر بنسميه ايه يا ولاد؟ herbivores. Herbivores. So the second trophic level is the caterpillars. What is the third trophic level? Blackbirds. البلاك بيردز. بيرفكت، البلاك بيردز ليه؟ لأنه second consumer. And definitely the fourth one هو الهوكس. كده خدت ال 3 marks يا ولاد لما كتبت ال living organisms in sequence. هو عايزني أعمل food chain لأنه في students already it happened with me before. في student بدأ يدرو ايه يا عم؟ احنا عايزين بس النيمز واكتب ال food chain بتاعتك. اوكي يلا. ال principal source of energy. دايما ال principal source of energy هي ايه؟ sun. السن، عشان هي اللي بتديني اللايت energy for each trophic level. اوكي. State the type of organism يا ملك that gains its energy from dead organic material. decomposers. برافو، decomposers. perfect. ولادي يا ناس، ولادي حبايبي، decomposers. اوعوا تنسوا يا ولاد ان decomposition process is really important. طيب لو جت رجاء وقالت انا مستر هكتب البكتيريا او هكتب الفنجاي، انا I'm telling you for the type of organism. So التايب of البكتيريا او الفنجاي هي ال decomposers. Next question. A species becomes endangered when it is at risk of extinction. Explain two ways in which a species could become endangered. ممكن جدا بقى. Deforestation. ممكن جدا، لسه هقول اهو. ممكن جدا مسعودة تروح كاتبالي فاكتور وتكتب لي another factor تفتكر ان هي خدت الفور ماركس. You need to explain. You need to explain. لو انت هتقولي deforestation يا مسعودة you need to explain ان this is a habitat destruction. So this might cause endangered. ممكن ايه يكون السكند؟ ممكن ايه يكون collecting plants. اوكي. biodiversity. لا انا عايز سبب يكوز الاكستنكشن. ممكن نقول الكومبيتيشن. Meditation. السيفير predation could be acceptable طبعا. Habitat destruction. اوكي. الهابيتات destruction. الهابيتات ديستراكشن ما احنا كتبناها، في الديفورستريشن. lack of food. Disease. كل دي acceptable يا ولاد، كل دي acceptable no problem at all. اهم حاجه ان الفاكتور اللي هنعمله explain it.
explain it. اوكي، بدل ما اقول ال lack of food ممكن نكتب improper food supply او less food supply. خلينا professional even in writing the answer. اوكي. Next question. Sir, Now, the say food supply dropped. طبعا exactly you can say this as a result of flooding, of drought, of any reason. If Thank you you. explain this, خدت ال 2 marks definitely safe. State one way in which endangered species can be conserved. One way، أسهل حاجة يا ولاد هي ال captive breeding programs. يعني إيه ال captive breeding programs؟ ال programs اللي we are using to provide safe environment, to provide the food, to keep away ال predators. يبقى أنا كده عندي captive breeding program ودي 1 mark. لما يقول لي state أنا مش محتاج أكتب sentence even يا مسعودة. If you wrote ال captive breeding خدت المارك definitely. Okay. Next question. يلا قولوا لي what's F. بس يلا. أنمل. What's F, what's نعمل G, and what's H. F نعمل أنامل. G نعمل ودانتاين وبالب جم will dentine جم and H. والنيرف. لا H النيرف. النيرف. النيرف لو حد فينا عملها البالب cavity it will be perfect، ما عنديش مشكلة. اوكي. طيب برافو عليك، كده خدنا ال 3 marks. State 2 functions of the teeth. for mechanical cutting and grinding digestion. cutting and grinding لا raise your voice please، مش سامعك. for cutting and for grinding Cutting and grinding ماشي. What else؟ for mechanical digestion. very good for mechanical digestion ودي actually general point هتقدر تديني المارك. اوكي، ف mechanical digestion will be perfect. يلا what else؟ next question. Describe the importance of teeth in the digestion of food. هنا يا ولاد نقدر نكتب mechanical digestion in details، chemical sorry mechanical digestion yes in details. بس هاخد 1 mark لانه في ستودنتس يقول لي يا مستر it helps في الميكانيكال digestion to break down الفود physically into small pieces. كل ده 1 mark. امال هاخد السكند مارك امتى؟ to be able او to prepare الفود for الchemical digestion. اوكي، يبقى دي to prepare الفود for الchemical digestion. next question. الكويستشن ده كان لذيذ جدا. كويستشن عن البولينيشن. الكويستشن بيقول لي ان انا I have 2 flowers، flower K وفلاور L. He wants you on flower L. اقرا الكويستشن كويس و please don't forget ان احنا we have questions من غير space for answering عشان ما تتلخبطش يا ياسين. On flower L identify and label an ovule and a petal. طيب هنا هعمل label line for البيتل ولازم I have to write petal، وكمان هعمل label line for الأوفيول. الأوفيول what's inside الأوفري. This is the ovule. Okay. Next question. Which question, mystery? Yes, state the names of the parts in figure 7.1 that produces ovule. Which part اللي Or بيبقى the ovaries? الأوفري. perfect. Okay. Protect the bud of the flower. ايه الستراكشر كاربل. اللي responsible for البروتكشن؟ مش هي البيتل. كاربل ولا سبال؟ لا مش صح. سبل واحد. السيبل. السيبل هي اللي responsible سبال اوكي. البروتكشن. السيبل الجرين بارت. اوكي، اللي هي الجرين ليفز اللي بتكون in this area يا ولاد.
يلا what's next. Draw an arrow. تخيلوا يا ولاد arrow يا عمر هي represent the transfer of pollen from flower K to flower L. اوكي so from flower K لو انا مش عارف بقى البولينيشن مش هعرف how to transfer البولين from الانثر to the stigma. وهنا بقى I can draw an arrow يا رجاء because he is telling you draw an arrow. ف I can I have to be highly stick to the question. Okay. Next question. A student said flowers K and L are pollinated by insects. Describe two structures in flower K and L that support this statement. Use features that البتل are عشان they're used for attraction. visible. هو انت شايفه نكتر يا مسعوده؟ اقري الكويستشن كويس. هو بيقول لك مش بقول حاجه. نكتة، لا مش أنا قلت سامعك. بتل. البيتل I'm sorry yes البيتل perfect طبعا بس we have to say large petals. What else? What else? We have the male part والfemale parts are enclosed in the flower. وهنا انا مش ببقى محتاج. فاكرين يا ولاد في الويند pollination كان دايما الانثر بيكون outside the flower بيفيس الويند عشان يقدر يبلو الويند تبلو كل البولين in order to pollinate الفيذري stigma. لكن هنا مش محتاج كده. This is number 2. Describe the pathway water takes in a plant as it moves from the soil to a leaf. الكويستشن ده يا ولاد ملوش دعوه بالفلاور ات اول. الكويستشن ده بنستارت من الروت وهو 4 ماركس. فاكرين الكويستشن ده؟ كنا بنبدا بايه؟ انه الووتر absorbed by قولوا الروت Xylem vessel. الروت لا اوكي. الزايلم فيسل 1 اوف ذا بوينت طبعا بس عارفه لو بدات بالزايلم فيسل هتلاقي نفسك مش عارفه تكملي الفور ماركس. طب ما خلينا نبدا من الاول. بصوا بقى اول حاجه الروت هير. الروت هير سيلز والروت هير سيلز الووتر بتبقى فيها absorbed by ايه؟ زي اي ووتر في الدنيا باي الاوزموزس. طب نمبر 2 الكورتكس. اوكي نمبر 3 الزايلم او الثيرد مارك. والزايلم لازم اقول انه بيترانسبورت الووتر في البلانتس تو فروم الروت ثرو الستيم تو ذا ليف. وكمان اخر بارت خالص هو الميزوفيل لاير. الميزوفيل لاير بقى يا رجاء we can write الميزوفيل السبونج then الباليسيد لان احنا actually we need الووتر to reach الميزوفيل لاير عشان ايه يا حبايبي؟ عشان الفوتوسينثيسيس بروسيس. بس honestly انا مش محتاج اتكلم على الفوتوسينثيسيس that much لانه he asked you to describe but there is no need to write a lot. Okay next question. During digestion enzymes question الانزيم يا حلا. نمتي يا حلا ولا ايه؟ انت كنت بتجاوبي معانا زي الفل في الاول. قولي لي بقى كده table out of 5 marks عايزكم تكملوه معايا. amino acid. Yes exactly amino acids. وبليز اكتبوها امينو اسيدز ما تعملوش زي تكتبوا ايه احنا عايزين سيف تايم. اوكي الاميليز بيورك اون وات؟ acids. الستارش لا فود تايب يا ولاد. والسمبلر سبستنس بروديوسد هي ايه؟ ايذر الجلوكوز او المالتوز بس احنا خدنا الجلوكوز in year 9. طيب fatty acids and Sir, in year 9, if I wrote maltose, is it correct? if you wrote what? Maltose in the exactly. year 9 انا exam. لسه قايل يا سيف. يا سيف بقى ما تخلينيش اقوم لك بقى. ما انا لسه قايل maltose is right. يعني if I write it اللي in تحت year 9 exam, لايبيز I'll get هيديك كربوهيدرات. المارك صدقني. ممكن تسكت. الفاتي acids and glycerol. لايبين. اللايبيز lipase. يس اللايبيز الانزيم والسبستنس بقى lipids or fats. اوكي ده كان التيبل. Question 9. There is an investigation in front of you
للكربون دايوكسيد concentration في different types of different timings on the day في الميد داي والسن رايز والسان سيت والميد نايت. خلاص انا فهمت الاكسبيرمنت بتكلمني عن ايه. تعالوا نخش على الكويستشنز. state 2 times at which the carbon dioxide concentration in the air was 37. طيب 37 انا عايز 2 times of the day كانت 37. ها طبعا معايا الرولر في الاكزام وهبدأ اتشيك التايم 2 و5. I think it's 5 مش 6. 2 and 5. اوكي دخلنا على الكويستشن اللي بعده. calculate the difference. وهنا يا براء there is no need to do ال percentage increase خالص. انا I want a difference هنعمل subtraction between ال concentration at 4 وال concentration at 12 midday. هتشيك هنا at 4 الريدنج كانت كام؟ 40. وات 12 midday الريدنج كانت كام؟ وهتشيك الريدنج بتاعتي كانت I think 29. so 40 minus 29 نقدر نجت الديفرنس. لو ما فيش يونت I have to write اليونت بس هو already he wrote اليونت دلوقتي. explain why the concentration ما رضيتش اجيب لك عشان ما تسخنش. explain why the concentration of carbon dioxide decreases between 4 and 9. Okay. Okay. Explain why the concentration of carbon dioxide decreases between 4 and 9. عشان ال concentration بيقل إلا ولا والريسبيريشن بيزيد يا ولد؟ بقول لك decreases يبقى الفوتوسينثيسيس بيحصل ايه؟ مش الفوتوسينثيسيس increase. انا بيوز الكربون دايوكسيد انا مش بعمل respiration here. اوكي فانت واكشولي انت هتاخد الماركس بتاعتك كلها to explain الفوتوسينثيسيس. اوكي لان انت هتقول ان الكربون دايوكسيد هو الرو ماتيريال. يبقى انا هاخد الثري ماركس ازاي؟ نمبر 1 هقول انه الريت decreases because we have more light energy. so ال more lights يعني انا هقدر اعمل more photosynthesis. والcarbon dioxide considered as a raw material for photosynthesis. State 2 environmental factors that would affect the results of this investigation. Okay? Wind. Temperature. Temperature, perfect. And Wind. الwind will affect photosynthesis ازاي على ايه الفاكتور؟ humidity. ايه الفاكتور؟ الاماونت اوف ووتر. اوكي او الووتر سبلاي. الاماونت Does اوف the ووتر humidity count? الهيوميديتي فور الترانسبيريشن. الهيوميديتي فور الترانسبيريشن وانا ما عنديش الفاكتورز دي ناو. انا بتكلم على okay. فاكتورز للفوتوسينثيسيس. فاكتورز بتاعت الفوتوسينثيسيس اللايت انتنسيتي. You can write اللايت intensity. You can write التمبريتشر او الاماونت اوف ووتر. اوكي. Question 10. This is the last question in this exam. Very short question. It's not that hard at all. Read the question يا ولاد with me for 2 minutes. احنا عايزين نعمل selective breeding. وin front of you table في البريدز كلها different breeds of الشيب والwool yield والwool quality والmeat yield والmilk yield. أنا هنرجع للتيبل تاني while answering the questions. A farmer wants to sell both meat and wool. طيب أنا عايز breeding between two sheep عندي فيها more meat و more wool. هبص على التيبل هلاقي إنه اللي هتديني more wool هي اللي فيها ال very good اللي هي الميراينو. وعندي اللي هتديني more meat هي ال black belly. فانا هعمل البريدنج between both وده الاكسبلانيشن actually ان انا I have a very good quality in both وهاخد ال 2 marks. اوكي. اخر question in this paper هو question related لل
describe the process that farmer would use to produce the new breed of sheep on her farm. طيب الكويستشن ده standardized answer. اي وقت هكلمكم على selective breeding لازم نكتب الانسر in that way. Number one, we have to select the desirable traits. Number two, then let them breed together او mate together. هيproduce offspring. والoffspring طبعا let them breed together over many generations. Then هناخد الاوفسبرينج ونخليه ميت عشان نباس التريتس دي اوفر جنريشن. كده خدت الفور ماركس. لو جاب لي اي تريت في الدنيا هعمل بيها selective breeding I will use same way. Okay. Now we have finished this paper. Okay. هorganize طب just second يا ولاد. هستوب recording.